Включится game, and then I свет. need to tell something to chat. Let's choose our core. It's Переголова. not time to start the timer yet. I need to skip a cutscene here. Да. Ну, мы все знаем о том, что Okay, прошлый раунд I'm был gonna give you the просто timer. тестовым. Прошлая попытка была просто Timer needs to разминочкой. start И сейчас in мы 3, будем 2, по-настоящему ранить. 1, Погнали. go. So, Таймер this стартует, is как только Resident мы Evil скипаем Village. катсцену, This game has a и really побежали. long intro, and И instead в of этой telling игре you what is есть going очень on большая и очень right длинная now, first of интро-секция, all, I want to на thank которой у нас... ESA because you might have saw it at the start of the marathon. I had a run Не будет особо ничего of Resident происходить. Evil Village, but sadly I had a blackout during my run, actually 2 Да, blackouts, и and I couldn't finish it. она сейчас говорит о том, что I was super bummed about it. I'm not a full-time был streamer. такой I have a попытка full-time job. заранить This is игру, у него уже есть этой, но this is свет a вырубили hobby 2 for me раза. that I love to do, and this is a pretty И long run because it's 2 hour long, and это на самом деле не practicing так for a часто у него marathon, it происходит. took me a month. So I was really bummed that I didn't get to show it off. И ему очень But было the day грустно after, после того, как Fatsuke он не wrote to смог me and it показать was полный like, ран. "Oh, we are very sorry that that happened to you." And И Фацки написал ему о told том, me что about the ему idea of очень getting жаль me о том, что это running, не to let me получилось run this game again. показать этот And just ран, that и to me предложил was ему meant the whole world because it took me заранить заново, it took me a long повторить. time. Now I'm getting emotional, but it took me a long time to learn this run because it's pretty long. It's not super easy. И So да, Джинан говорит о том, что это even if the очень ESA сложный team ран. wasn't mad, I wouldn't been super happy just because they asked me. But you guys have been insane. You guys got to that 60K so fast. It was overwhelming. And again, I want to thank Fatke and everyone from ESA because it's been such a great week for me, for the readers from chat. I think this is one of the best events I ever saw online, and I cannot be more grateful than what I am right now because Да, и it's Джидан not очень рад, granted что that он something может goes wrong, заранить. even if it wasn't my fault. They give you a second Да, chance. So это было очень неприятно, то, что I произошло think в we прошлый are раз. at И $66,000 right now. I would like to see that going up because ESA deserves it. Save the Children deserves it, and it really means a lot that this happened да, for me. как уже Джитана And и it я showcases подмечали о how том, much что у нас очень how длинное much интро, ESA is a поэтому great, сейчас у нас будет great event. заходить большая, I'm долгая sorry for the вступительная long речь. speech, but this is a long intro, so I could do it. Длинное интро, длинная речь, как говорится. But yeah, I have Dead account here with me again that stayed up until 4 a.m. Hello. So I want to thank him. He ran Resident Evil 5 with me. Да, и in the Dead last ESA Account, winter. это комментатор So наш, you might have который seen только him что there. поздоровался наконец-таки. And Они вместе ранили so this is пятый резик. Resident Evil 8. We are И, playing но as прямо Ethan, сейчас у нас 3 восьмой years резик, after the events of Resident Evil 7. глава, Now we если вы transferred еще не to заметили. Romania with Mia, our Да, wife, and we got если a вы daughter, which is проходили, что можно сказать по поводу резика Rose. 8, если вы проходили So one резик night, 7, это прямое Chris прохождение 7 Redfield comes резидента, storming когда вы our house можете уже знать with his главных group of персонажей. mercenaries Это главный наш and персонаж, это Итан, shoots Mia, and he killed her. наша And жена they also got our daughter. Мия, So we woke также up in the Крис, middle of the snow, and наш we see чувак, который нам помог в weird 7 stuff going резике. on, so we go check into this Да и вообще house он просто персонаж из for Resident no Evil. apparent reason apart from И opening that cupboard with a rat да, inside. Итан или That's же fine. мужик без руки. Now this is a long intro. Переголова. It's gonna take Да, a и few прямо more сейчас у minutes нас, about ну, что us произошло walking с inside прошлой village, игры, and мы, then the real мы уже game обученные, begins. мы обученный боец, нас, как This обычного game бойца, is отправляют usually timed чилить в Европу in вместе с game нашей time without женой, loads, вместе с нашей but дочерью. that means that И I мы gotta showcase просто it right вели now. I'm not обычную gonna жизнь do до many of момента, these, пока на нас but не напал there Крис are a few resets that you и can не do расстрелял Мию. to gain a little bit of Такая вот time. грустная Like история. here, Забрали нашу дочь, забрали you Мию, can убили restart the Мию, checkpoint, забрали нас. and when you Все, restart the все плохо. checkpoint,
И да, мы здесь сразу же видим первую механику, которая используется в спидранинг помимо ходьбы. Рестарт чекпоинт. Чекпоинты в этой игре, если их рестартить иногда, они будут телепортировать нас чуть-чуть быстрее, чуть-чуть ближе к месту, куда нам надо, либо будет нам помогать, допустим, скипать каких-нибудь врагов. Да, и донатики у нас все еще взлетают. Что здорово. As part of the GeoGuessr run, saying, I just had promised to give again if we were in France. I can't believe it. Much love from France. We also have another anonymous $100 donation. Thank you all so much for these donations. I'll read one more quickly from Slim Stanky with $50. Thank you so much for the donations, guys. Да, и мы наконец-таки получаем свое первое оружие, это нож, с которым мы ничего, кроме как ломать коробочки, мы не будем ничего с ним делать. Здесь, кстати, у нас очередная катсцена, очень прикольная, где мы встречаем наших первых врагов. Это оборотни. И нам откусили пальцы, 2 пальца на левой руке. Hardcore is the hardest difficulty you can choose when you first start the game. After you beat the game, you can choose Village of Мы Shadows. их не вернем себе до конца игры. В конце игры мы просто потеряем все пальцы. Ой. Shout out to all the Village of Shadows runners of Resident Evil 8 because it's a Да, и really сейчас у hard нас будет run та самая and секция, very которую, возможно, вы уже помните. Now you guys are gonna see Возможно, how вы о many ней bullets a слышали. normal enemy takes. Это секция, где нам надо просто Hopefully we're not дефаться gonna от get зомбей, hit by от them. зомбей, да, от Really оборотней waste of time and resources. на примерно 5 минут. И сейчас мы можем наблюдать, как долго мы убиваем этого оборотня. Это все потому, что у нас хардкор. И это абсолютно обычный, так сказать, казуальный, обычный враг, который очень толстый. And we are fine with just fighting the ones that we really need to fight. So here we are gonna shoot at that guy. Все, ну как бы таймер уже давно запущен, нам надо просто сейчас бегать от врагов, собирать штучки полезные, которые нам надо собрать, и используем один глич. Один глич, который не глич, потому что это глич ран. Кстати говоря, да, мы в этой игре есть сложность, которая меняется постепенно, подстраиваясь под игрока. Помимо того, что мы выбрали хардкор, у нас будет также... Да, кстати, это тот самый глич, который не глич. Мы просто подблочили дверку, и ликантропы не могут до нас добраться, потому что они не могут открыть ее, потому что мы ее держим с другой стороны. И они такие: открой, пожалуйста. Не открой. Пожалуйста, открой. Не открой. Пожалуйста. Не. И мы будем так стоять примерно минутки 3, пока идет таймер, и потом мы побежим за пикапами, которые нам надо поднять. Так говоря о сложности в этой игре, в зависимости от того, насколько хорошо мы играем, насколько часто мы получаем урон, насколько хорошо мы убиваем врагов, сложность в этой игре будет меняться. Соответственно, в плюс, если мы не получаем урон и уничтожаем всех, и в минус, если мы получаем урон, при этом никого не убивая еще. То есть мы будем пытаться по возможности получать урон, настолько часто, насколько возможно, чтобы наша сложность держалась на низком уровне. Из-за этого, из-за маленькой сложности у наших боссов будет меньше здоровья, и мы сможем, в принципе, с ними расправиться быстрее. Да, и мы дождались определенного количества времени. И теперь можем побегать, пособирать пикапы, которые нам понадобятся на этом ране, потому что все-таки ресурсы не бесконечные. Все-таки хардкор. Sometimes you can shoot the first guy in the wrong place and it doesn't trigger the siege part, so you lose a little bit of time. But that wasn't the case. This is perfect so far. И опять мы ждем рядом с мукой, потому что сейчас к нам ворвутся оборотни, которых мы будем мукой пугать. Станет.
Чтобы просто потянуть But время. now, as you saw, I just took a shotgun. We need to take a few items, so we're gonna loop around at the village while we wait and get all the items that we need. There are these flavored sacks that we can shoot to stun the enemies. Really helpful. Да, и мы станем этих наших врагов, просто потому что мы можем. Тем временем мы добежали до дома, в котором мы будем сидеть до конца этого таймера, до конца этой арены. Мы здесь будем сидеть чилить долгое время. Примерно минутки еще 2. На самом деле, очень сильно обманывает это место, потому что в резиках обычно мы можем расправиться со всеми врагами, которые вокруг нас, и никогда такой подставы, например, как таймер, не было. Но в этом случае нам изменили, нас обманули, и у нас катсцена, кстати, закончилась. Все, мы ее скипнули. Там вообще была катсцена, где нас хватают со спины, нас пытаются вытащить, нам прилетают, начинают стрелять. Начинают стрелять стрелы, те росомахи такие, о нет, страшно, плохо, убежим, и бросают нас. Кстати, нам еще и стрела в колено прилетела, поэтому мы больше не искатели приключений. Да, и мы сейчас подняли мину. Мины немножко сломаны в этой игре, и мы будем использовать их для многих босс-файтов. Там есть глич, позволяющий скипнуть анимацию плента мины. Кстати, здесь у нас очередная катсценка. Мы встретили часть семьи, часть жителей деревни, которые скоро все сдохнут, так что о них особо не буду говорить. Они буквально сдохнут в этом доме через ближайшие секунд 30. Поэтому смысла об этом говорить нету. It's kind of hard to explain the lore here since we need to Да. wait a little bit for this door. Лор очень сложно объяснить при этом скипая катсцены, потому в жепу лор у нас донатики. No problem. We've got $20 from an anonymous donator. Thank you so much for the donation. Modular Table donates $5 and says, and now it is time for the $5 hype train. Choo-choo. Let's go for that train. Да, вот уже померла половина этого дома, населения этих жителей деревни. Очень прикольно. Здесь мы, кстати, открываем себе отмычку, которая нам понадобится для прохождения, для решения пазла. И заводим в тачку. Все. Мы опять там проделали дыру, наделали делов. И сейчас эта молодая дама отъедет, потому что у нас очередная катсценка. Привет, Казаняш. Да, все, вся семья мертва, и мы спокойненько можем спокойно душой идти и дальше продолжать путешествие. И очень скоро, буквально, вот-вот-вот мы войдем в замок Димитреску. Леди Ди, как называют ее ранее, любят, где мы будем делать дела. И да, этот замок — это любимое место всех игроков Резика 8. Непонятно почему абсолютно. Наверное, потому что все любят замки, да? Кстати, на протяжении всего рана мы будем подстреливать различные такие камешки сверху. Это все нужно для того, чтобы фармить все деньги. Деньги нам нужны для покупки айтемов, безусловно. Для покупки патрон, для покупки апгрейдов и так далее. Or you can get them to the other, like at the opposite side of where they need to be. So that can lose you up actually, like 2 seconds, 3-4 seconds.
И таким образом мы добираемся до замка. Now we're gonna have a meeting with all the enemies in the game. И сейчас у нас будет встреча со всеми главными боссами в этой игре, которую мы скипнем, поэтому смысла об этом тоже говорить нет. Нас, в общем, на этой встрече, да, на этой встрече нам говорят о том, что как бы с нами расправиться, и нас отдают Хайзенбергу, который сейчас отправил нас бегать по его туннелям. Нас пытаются убить вообще, но это не прокатит, потому что мы спидранер, мы просто от всех бежим. Да, и вообще то, что мы сбегаем здесь, это план Хайзенберга. План его состоит в том, чтобы убить всех из этой пятерки, кроме Хайзенберга и Итана, и вместе стать сильнее благодаря дочери Итана. Но это уже все спойлеры на будущее, так что... We're gonna save ourselves in... There's a bunch of weird cutscenes in this game. Тут шип слева точно в нас воткнулся, ну да ладно. Мы, в принципе, можем и забить на это. And we're gonna get introduced to another really important character in this game, which is the Duke, which is the merchant of this game. The first time we're gonna see him, we're gonna just ignore him, not because we're rude, but because we don't really need anything from him at the start. Да, мы сейчас встретимся с торговцем, который нам не нужен пока что, но он понадобится нам очень сильно понадобится нам в будущем. We're gonna sell those to improve our weapons and to buy like healing items, grenades, pretty much everything. Мы будем торговать с ним очень часто. It's really important. Кстати говоря, границу первого выключения света мы уже еще не преодолели, но сейчас буквально зайдем в замок, преодолеем. Будем надеяться, что в этот раз ему не отключат свет ни разу, ну или хотя бы один раз, максимум один раз. So far so good. No blackouts. This is the point. Да, это замок, и именно здесь, вот прямо сейчас, на этом моменте мы получили себе первый раз выключение света. Мы уже преодолели это место, ГГВП, мы уже дальше дошли, чем в прошлый раз, без выключения света, имба. Да, и мы встретились с семьей Леди Ди. Это 3 дочери вампирки, которые были сделаны Леди Димитреско, и сама Леди Димитреско, которая тоже вампирка. И да, вот жесткий момент, как мы выбираемся из ловушки. Но у нас есть живительная жидкость, которая нам все захилит без проблем. Какие вообще проблемы? We've also got a $10 donation from Cyberpunk that says Gidano speech actually made me donate this. I'm glad that I don't have I could talk about how much ESA changed my life since 2019, in which I started watching it with the idea of, okay, I want to go there. So the first time I got there, it was a blast. I got to meet that account, blah blah blah, which is here. We started speedrunning together, Resident Evil 5. I met so many people. Да, Gidano сейчас говорит нам о его истории с Есой, о том, как Ес изменил его жизнь. Я уверен, что всем очень интересно это слушать, поэтому я помолчу. Переводить я это, конечно же, не буду. Да, здесь мы включаем себе глазик, который позволяет нам открыть комнату там, где мы встретим с первой дочерью, и в очень скором же времени мы первую дочку и убьем. Они вообще, в принципе, неуязвимы.
Они так-то стоят из жуков, поэтому пулей их не возьмешь, ничем их не возьмешь, за исключением одной вещи. Они очень боятся света. И благодаря дневному свету мы сейчас с ней разберемся. The community favorite. She's gonna ignore us. Wow. Да, нас игнорирует леди Димитреску. Очень грубо. Castle. It's Баба. gonna be about learning Баба. about the Баба, пофикси. experiments they're gonna do. Баба, спаси. They were doing Баба, приди, on the порядок daughters наведи. of Lady D. So we're gonna actually learn about how they're made. Свет выключили у раннера, капа нет. This is like Сейчас мы dungeon пофиксим in все. which they do experiments on villagers. Pretty dark stuff. Знаю, почему And картинка here встала. we're just gonna run around Но при этом стрим collecting живот. important stuff Так for что the run. сейчас все разлагает, я One уверен. of which it's gonna be this pipe bomb. Gonna be a little bit late on that, but that's actually fine because my DA was super high. Так, у нас меняют качество. Все, пофиксили нам. Верните качество. Спасибо большое. Большое спасибо модераторам. Как я уже говорил, модераторы очень модераторы няшки, только не баньте меня, пожалуйста, больше. Okay, so this is the first boss fight. I'm gonna mainly use the shotgun here. I'm gonna crouch to evade the first Если attacks. ты в Дискорде, то могу тебе You're gonna see ссылочку that I'm выложить. not gonna reload fully the shotgun because it's actually faster to get one shell in the shotgun and then shoot than actually reloading the shotgun. So that was the Дака не спит. Дака иди спать. Да, и мы тем временем убили первую дочку. Дочка. И сейчас Димитреску будет очень злой. Папа. Блин. Ну тогда пускай этот Дака спит дальше. Он нам не нужен здесь. Which are very weak to sudden change of temperature, so if you shoot the window, Ой, у нас опять буферит трансляцию. Так, все, никаких больше плохих слов о Даке, Дак хороший. Только не буферите трансляцию, ладно. Да, получаем себе пистолет, получаем себе мышечку, стреляем по кристальчику. В принципе, обычный геймплей Resident Evil. It's the most interesting part to run probably in the castle. It's very intricate as a layout, so it's very nice to learn the route for this part of the game. Even though да, и это любимая часть раннера, в том числе в спидране, помимо казуального прохождения. It's actually fine. So here I wait a little bit, so I know I'm gonna make it to the door in time. Otherwise, she can stop you, and that's not good. Если ты об этом, то я we open скинул. up the door for the other part of the castle. I'm gonna take a safety grass right there because we are doing good. I don't want to ruin it. Да, и забираем себе we need to kill other небольшие пикапы. So, да, и здесь мы видим вновь Димитреску, но до нее нам еще далеко. Нам нужно еще разобраться с двумя дочерами. Some masks. That's a thing that we're gonna pick up later on. Все мы когда-то были в этом моменте, забаненным на русские. Here we're just gonna move a bunch of statues. And here I'm gonna do a trick. You wanna explain it, that account? Да, все мы когда-то эту табличку могли наблюдать. The FPS of the game to three options basically, 30, 60, and 120. In 30, the enemies become very clunky, like their collisions don't work very well, and also their AI becomes kind of stupid, and that's really useful to pass through corridors or spaces that they can block us, as you can see now. But
At the same time, we want Тем временем у нас 120 винный because погреб. we Это are все faster, вино, like если we что. run faster Никакой and крови. that saves a lot Мы of же time не at в the end. вампирском So in a lot of царстве. specific spots, Прямо we're сейчас gonna находимся. switch Да, и, between кстати, сейчас FPS у нас будет to get свич away with FPS. and evade a lot of Зачем мы enemies свичаем that would FPS? be На более others высоком too fast. FPS мы I'm более sorry for просто the chunky 30 FPS клипаемся. chat, but trust me, it's Да, мы уже faster. только что это делали. На более низком Also, you saw me FPS мы breaking some клипаемся boxes. сквозь врагов. I'm hoping to get На shotgun более shots, высоком because the это more сложнее shotgun делать. shots we get, the better fight, the better we get at fighting the next others. So if I get lucky, we can get many more shotgun shells, and it makes everything easier. Мы будем So использовать big shout понижение out to FPS Salar, еще because I think he was the на first one протяжении to раны. route Несколько раз, the как boxes, минимум. because not every box has a fixed item, so it did a really good job at the start. Да, давайте забаним. Давайте забаним чат. Как тебе идея? To let us know which one are the ones with a fixed drop and which one are the random ones. Here, Да, и у нас сейчас будет encounter с Lady D. Нам отрубила на руку. Нам нужно ее немножко закольцевать сейчас, поднять руку. Сейчас забанили. That's my end. Just casually taking my hand back. Here we're gonna bait her. Okay. Wow. Да, и раскайтили нормально. Здесь, кстати, опасно было. Мы могли... Немножко нам могло не повезти нас достать. Нам нужна рука, чат? Нам нужна рука или нет? Просто сейчас у нас выбора не будет, все равно мы все равно пришьем себе руку. Да, сейчас будет очень интересная катсценка. Мы польем водичкой, которую сейчас пьет раннер, на руку, и прицепим руку к руке, ладошку к руке, при этом пришьем также и пальто, при этом никаких вообще проблем с этим не будет. Пейте водичку, оставайтесь водяными. Вот. I got to get to know so many wonderful people, and I'm looking forward to seeing you all at the next on-site event. For those of you from across the pond, we'll find a way to get you to Sweden. You just have to believe. Much love to all of you. Much love to also the tech crew. Да, сейчас у нас будет скоро второй мини-босс, вторая дочь. Which is absolutely awesome. Much love to the Конечно, social мы media просто team, the побегаем. chat moderators, the scheduling team, and everyone else I might have missed. And of course, кстати говоря, о втором боссе, на него есть... Опять Ждана тыкает не с первой попытки на первую ноту. Какой ужас. Но, кстати, хорошо играет пианино. Так говоря, о втором мини-боссе, у него, в отличие от первого, есть определенный скипос. Скипос этот состоит в том, что нам нужно убить его за один цикл. И чтобы убить его за один цикл, нам надо будет поставить мину и поломать немножко игру. Да, здесь мы открываем верх. Открываем сверху окно, благодаря чему мы можем начать дамажить нашу дочку, нашего мини-босса. И мы можем убить ее за один цикл, но этого не произойдет, скорее всего. Кстати говоря, нам очень важно оставлять один патрон в патроннике. Да, нормально. Один за один справились, хорошо. Отличный файт. О чем я говорил, один патрон в патроннике нашего дурдука, потому что так быстрее стрелять, как бы не странно звучало. Кстати, здесь у нас небольшой пазл, где нам надо выстрелить по 5 колокольчикам. Which from Singapore is a long trip. So, as I said, the ESA family, it's so nice and so big that everything is possible for real. Тем временем
Разобравшись со второй точкой, Димитресcu становится только еще злее. But so far, these are really good castle. Here, I'm gonna shortcut my 5 bonds. Okay. This is the last daughter, also the most annoying one. Here we need to break the wall before И это последний босс-файт. Нам надо сломать, ну, мини-босс, да, перед Димитреску. Нам нужно поломать стену благодаря пайп-бомбе и начать опять настреливать по дочери. То, так сказать, прекрасный рецепт приготовления мини-босса. Сломать стену и присыпать дробью до момента, пока она не зажарится. И сейчас нам нужно забрать этот ключ, чтобы нам открыть определенную дверку. Обычные двери, просто казуально. Крауд. Never going to see them again. I think they're really good characters, by the way. Reading the lore and everything else, the daughters are actually my favorite characters in Resident Evil 8. Unpopular opinion, but that is true. Вот так вот мы разобрались с тремя мини-боссами. И сейчас нам надо будет встретиться с Димитреску после небольшой, так сказать, достаточно длинный, минут 10 мы еще будем бегать по замку и делать всякие штучки, собирать пикапы и делать пазлы. На самом деле, в 8-м резике очень мало пазлов. Таких пазлов, которые заставляют задуматься, таких пазлов, которые как привыкли игроки серии. Их почти нету. Но тем временем Резик 8 предлагает немножко другой тип геймплея. Он предлагает разнообразие. Кстати, здесь мы получаем себе винтовку, которая будет очень важна в босс-файте. Мы ее загрейдим. Во всех босс-файтах мы ее будем очень сильно грейдить. Through that corridor and then go downstairs. But she only starts targeting you whenever she gets to the stairs, so we're completely safe whenever we walk by that part. But on the other side, even if she's way chiller compared to the other tyrants or... Да, сейчас нам надо просто забраться наверх, чтобы получить последнюю маску ярости, по-моему, если я не путаю ничего, и отправиться вниз на лифте. Да, маска злости, маска Rage. И отправляемся на лифте обратно в замок. Time for like a long donation again? Yeah. Absolutely. Tempest Mask 1000 donates $5. That says one final donation for the road, folks. Perhaps a $5 donation train, which we do have a few more $5 donations to read out at some point. For sure, though, Resident Evil Village is a great ending game. Now, if you'll excuse me, I also grab that shirt and remind my friends that resetting is a crime. And so, as we experience the continued tale of комментировать игру, которую ты уже комментировал на ESA. Опять же, комментировать ее на ESA. Да, Дэн будет, но не будет ранить. Что на самом деле абсолютно не обязательно. Ранить это для слабых. Вот сдержаться и не заранить, вот это вот проблема. Yeah, big shout out to BSG as well. I've been part of BSG events as well, which are associated with ESA. Да, и сейчас мы наконец-таки добрались до магазина. Здесь мы сейчас продадим все ценные вещи, что у нас были, и загрейдим все снайперку. Нам надо силу, скорость атаки и патроны, которые влазят. Мы не улучшаем то-то. В общем, потому что оно бесполезное нам, не нужно. И отправляемся на файт с Димитреску. So you saw me doing a little bit of a skip on the corridor with Lady D. She tries to stop you, but with a very specific movement of the mouse, you can actually squeeze through her, squeeze through the gap, and
and get past her. И да, Леди Ди немножко So here, this преобразовалась, is Lady D. и We're она gonna try to do a one больше не cycle. так I think if привлекательна I fail дальше. it the first time, I can reset it. It's fine. I really want to show you guys that Да, it's и у нас possible сейчас to one здесь cycle this есть boss fight. небольшой цикл убийства And ее. this was found, Нам I нужно think, by заспавниться, distortion through чтобы like мы были many позади insane strats. Димитреску, Big shout чтобы out она to не him могла нас that бить, мы спокойненько explained за it to ней me шли because I couldn't understand watching the video what he was doing. и So yeah, he настреливали took ей the time урон. to Нам explain нужно it to ее, me. кстати, убить He's a really great до guy. определенного And момента, also до того, big как shout она out to the достанет до new этой Resident мины, Evil 8 кстати говоря, community да. and the developer of the SRT Чтобы and она the FOV убить, mod. я имею в виду перевести They на did an вторую фазу. insane На второй job. фазе она They worked взлетит so hard и even when the game убежит got вперед. patched. They released the new Вот куда мы сейчас SRT смотрим, super улетит fast. вперед. Да, у нас So все big получилось. shout out to them. И надо будет ее подстрелить со снайперки. So here I want to get her to 0 HP. Да, и мы ее подстреливаем до нуля. И она сразу же отправляется на мину и на нашу гранату. После чего мы опять ей настреливаем кучу урона. Hopefully I'm gonna be able to. If I miss a shot, we are done. But we didn't. That's the first one cycle. So now she's gonna fly away, and instead of flying again on the Да, у нас во второй раз вторая фаза. И сейчас у нас будет третья фаза после этой катсценки. Нам надо будет забежать наверх, там будет небольшая катсценка очередная, да. И мы просто завалим Димитреску. Достаточно простой босс. Здесь, кстати, у нас есть небольшая возможность показать наш АИМ и нашу реакцию. Пострелять через окна. То достаточно непросто. Perfect. Here I'm gonna mainly use the shotgun for the last part of this boss Ну fight. это вампирша, превратившаяся в дракона, вампира. И да, Леди Ди погибла, все, F. Мы покидаем замок, забираем частичку нашей дочери. И нам нужно отправиться обратно в деревню. К сожалению, все к ГВП замку достаточно короткие. Секция спидран. Очень хорошее время, кстати, да. We are doing with loads, so I'm happy with that. And yes, we have time for donation whenever you need to. As I said, I want this to be the final stretch of donation. So whenever you guys, even if I need to show something, please. Да, и нам говорят о том, что как только залетают донаты, их сразу же надо зачитывать. Окей. Они очень хотят, мне, в принципе, какая разница. Да, залетают донатики. Из-за того, что это последний ран на ESA, на нашей прекрасной ESA 21 года, на ESA Summer, мы собираем последние донаты буквально сейчас. Thank you so much. Everyone was donating. You guys are amazing. Every single euro makes a difference. Save the Children does so much for many people around the world, and everything that we can donate, even if it's a small amount, I'm sure somewhere in the world it's gonna make a difference. Сейчас мы направляемся вообще второй. Ну, нет, сначала мы бегаем по деревне. Сейчас мы будем примерно минут так 5 точно бегать по деревне, делать всякие штуки, торговать с нашим парнишкой. И после этого мы отправимся в дом с привидениями. Где у нас будет достаточно страшная секция. Также стоит тут подметить о том, что после убийства каждого босса у нас будет апгрейдиться ключик, на него будет добавляться по 2 крыла, и благодаря чему мы сможем открыть. О, здесь вот у нас, кстати, достаточно прикольная глич, не глич, механика, чтобы скипнуть двери. Мы просто сверху издалека стреляем по штучке, которая открывает дверь, что позволяет нам сэкономить немного времени.
I'm very grateful for Как-то that. мы должны были бы Yeah, с другой I'm gonna стороны start getting подойти и really открыть emotional этот soon, шорткат, chat. но мы просто буквально читерим. The farther we go into the run, the more emotion I'm gonna get. Can't see what's gonna drop. Can't flip. I'm gonna kill that guy because he can be very annoying later on. Thank you again, Sefi. You're wonderful. So here, I'm gonna showcase a pause Да, у buffer. нас We сейчас don't do pause buffering today, but they're very helpful прекрасный if замок, you time it ответ на with который мы downloads. знаем. Мы же знаем ответ на замок. Am I still online? No. No. Джидана не понял, что произошло. Okay, I should be back though. Что произошло? Oh my god, my OBS. У него крашнулась игра? Why does this? У него крашнулся OBS. У него крашнулся OBS. Whilst we're sorting out Ну, some tech, I'll read out some more donations. If we не can без get a pause on the проблемы. timer, please, also. Carl Yeah. Germ donates Не, ну в этот раз это $25 не that свет, says, это I'm просто so happy to OBS. see Gidano run Ничего страшного. RE8. Thank you so much to everyone who Джидана не made this отвалился, мы его happen. можем наблюдать на And наших экранах. Poto donates $5 saying, I predicted this event would get a total of Да, я тоже подумал, что он не может 66,000 открыть замок. 5 days Забыл ago. замок. Prove me wrong by reaching a 67,000 $5 hype train hype. I should be back with the stream. My OBS just disconnected me. I can confirm you are back. Yes, you are. Perfect. Да, You ready и to вроде restart the как timer? Yeah, absolutely. All right, все, timer мы start, вернулись, please. кажется. Sorry about that. As always, when it's not on site, I guess. Да, Stuff like и that марафон can лак happen. это просто что-то с чем-то. Кажется, Here I'm gonna get Волк in у on purpose марафон because I need лака my очень to не get way взлюбил lower than it Жидана, is right now. потому And that's что perfect. ловить себе сначала два выключенных So света во время here рана, we actually после did a skip краши, before we когда shot тебе уже a позволили lot зареранить from игру the на other side of the ЕСе, map. ловить краши. Это очень смешно. And И очень that неприятно, actually я могу saves us a сказать lot of так time. тоже. There's a similar skip in Потому Resident Evil что, 5 as well. да I wish блин, we это ж could log. It's отвратительно. way easier in this one though. So Да, here we're вот, кстати, у gonna нас get большой this апгрейдик glue, ключика, мы connect it with the получаем other все one, два and крыла. we're good to go. Дополнительных. And now there's gonna be the И сейчас мы отправимся в next phase, дом с the next призраками. part of this game, the second main villain. It's gonna be like the horror part of Resident Evil 8. We're gonna go Достаточно into the страшная Beneviento хоррор-часть mansion Резика. house. It's gonna be pretty much a walking simulator, so keep those donations going. So we have something to talk about. But И Джидан говорит о том, что what is happening here не is особо that много еще будет we are происходить, going поэтому into надо a place чаще where there's донатить, a lot of чтобы у нас poisoned было о flower, чем говорить. and the main villain of this area uses them to make Ethan hallucinating. So everything that happens into this part of the game doesn't actually happen in real life. It's just Ethan thinking that is happening. Да, и Джидана сразу же We're gonna see Mia, a ghost of Mia, палит helping, всю тему, всю контору our о daughter, том, and then что we're gonna see то, что сейчас other будет stuff. происходить, это And there's не происходит в also реальной a жизни, whole это bunch of просто на puzzles. Most Итана of them we are gonna наложили, skip them by doing наложат, some грубо sequence говоря, breaking. заклятие. But apart from that, the puzzles are always the same. They're not randomized. Задурят So, голову, так сказать, knowing the solution, you just go благодаря from point A чему to point B to мы, в point C to принципе, point Z. будем видеть все эти страшные вещи. And Но в конце another все thing is that произойдет there's no очень fighting хорошо in и this очень мило. area. It's just literally walking because as soon as we get the Ре-7 достаточно as страшно soon as we начать get играть, the потому что там очень страшное inside начало, the dimension, но we are not gonna be able после to use any начала, ну как weapon, очень страшно, там even хоррор if we начало, и wanted to. если ты не привык к хоррорам, тебе страшно. Но Okay, so дальше we're almost at резик the с него mansion. становится больше экшен. As you see, there's a bunch of dolls. The dolls are the main Да, и subject мы of можем this area. I guess наблюдать очень много they really куколок. wanted to make you be scared about dolls What's going on? and fetuses, or babies.
But we're gonna talk about that later. There's a very disturbing enemy in this Да, и у area. нас мы вот таким образом заезжаем. So also these elevators are fake elevators, I guess. Этот, These black да, cylinders вообще actually эти like лифты все равно loading фейковые, the так next что area. какая разница? Они не In настоящие. fact, Все, что before I происходит upgraded my сейчас, RAM, с нынешнего this момента, elevator took me все like не 10 seconds происходит more на самом деле. than it Это does все right now. фейк. Итан думает, что это So kind of происходит. pay to win, but it's fine. I mean, I'm not the best Resident Evil 8 runner, so I will not win even if I pay. Shout out to all the Resident Evil runners because they are insane. Most of the Resident Evil speedrunning, it's based on menuing. I'm not good at menuing, but I do what I can. They're great people. Okay, we're almost at the mannequin, which is where this area, I would say, it starts. Elevators, a lot of elevators. Okay. We've got a few donations to read quickly, of all good. Amazing. Lovely. Right. Lambda217 gives $5 to save the children. That says, shout outs to the ladies who are all made out of bugs. Ну да, вообще. And we got a $5 Без donation from спойлеров пока CFHD что, that says чат, $1 for пожалуйста. each Мало cute ли тут waifu кто-то еще не Gidano is успел destroying пройти its игру. run. Мы прямо Every сейчас, time. они могут нагнать I'm вместе с sorry. этим скоростным прохождением. Простите, я должен был этот каламбур сказать. I mean, И I да, wish мы the castle was the last area because it's достигаем just too good. этого этой головоломки, с And not позволения this сказать, Annoying хоррор goal головоломки, dressed as a bride. где нам надо буквально While we've бегать от gone through the area, страшного we've ребенка explained what's и the решать purpose головоломку, of what ответ на Ethan is которую мы doing, уже и right? так знаем. Yeah, I was just too concentrated on the Да, здесь у нас, delicious. грубо говоря, кукла Yeah. Ми, Yeah, которую so нам надо разобрать для того, чтобы решить in a головоломку. brief explanation, like Здесь мы получаем ключик, с after другой we части мы получим get out of записочку, the может быть, castle, right? какие-то Before getting out of the фоточки castle, like Ethan picks up и the yellow кусочки flask, пазла. anti-yellow flask, Так, and we give кстати, it back to the Duke is мы like, уже знаем ответ I'm на glad that you этот found your daughter. And Ethan is like, замочек, поэтому мы можем sir, немножко but, скипнуть. what do you mean with that? And he says, yeah, that flask that you have there is your daughter liquefied. And Ethan freaks Да, out. здесь у нас сейчас будет шкатулка, на которой, What the hell? в которой будет And yeah, and the Duke нужная says, well, нам вещь. if you want to save your daughter, maybe you should try to gather all the flasks that contain your daughter. And that's why there are 4 boxes. Мы ее проигрываем, чтобы because we получилась need to свадебная get мелодия the 4 такая. flasks. And И we are получаем on себе, our way to get the second да, flask, как это называется, пинцет. inside this Пинцет для wrench. того, чтобы вытащить изо рта Мии записочку. Конечно же, пальцами это сделать невозможно. Wants to use our daughter to do a secret ritual to bring her daughter back to life. And we are gonna learn why she wants our daughter at the end of the game. Like at the end of the game, you pretty much Да, и get to вообще know your главная злодейка в этой игре это Resident Evil. I would say everything that started up the Resident Evil series. This game connects to all the Resident Evils. Right at не the end помню. for the Все, final boss хоть fight. убейте. Я No spoiler, поймал no себе spoiler. So here, another утреннюю puzzle, I проблему. guess. They're really У нас в очередной simple. This пазла. is not a game with hard puzzles, but it's fine. I guess I really like this area on my first playthrough. As a speedrun, this area really breaks the pacing because everything is very action packed. In the other section of the game, this one is the only one that is very slow, apart from the intro. So not many people like it in the speedrun community. Мать Миранда, As да? a first playthrough, it's very Она unsettling, хочет very cool. получить нашу дочь, чтобы получить себе всю ее мощь. Наша дочь получила, грубо говоря, мощь, силы, благодаря тому, что Итан немножко
все еще под teasers are just flying around. And that's форме definitely с седьмой wanted by игры, the давайте developers to скажем так, showcase it like и that. немножко мертв. It's not Вот. like they didn't И want to make поэтому animation, наша дочь because later on we're gonna Dead see Inside, Ethan как using говорится. Да, и, кстати, the прямо scissors. сейчас мы So final part of this section будем of бегать puzzles. от страшного ребенка. Nothing too hard to remember Ничего, if you want to learn the ничего feeling, сложного, or you но just run across страшно the немножко dimension, будет. and this is И будет pretty much the небольшой last one. обман И, о котором я Now we're gonna постараюсь meet a friend. отметить. Good friend Да, of и, mine, кстати especially говоря, now that it's спускаемся вниз. 4:40 a.m. Спускаемся вниз. For me. I mean, I slept a little bit before the run, but there's gonna be a bunch of screams that I don't really like. So here we're gonna go inside the well. Да, и мы A спускаемся в very колодец. important place. We're gonna stay here a lot of time. Never mind. We just need the keys. And we're gonna go back. И мы начинаем слышать плач ребенка. Baby. И я предлагаю вам насладиться этим хоррор-моментом без меня, поэтому, потому что я хочу попить водички сходить. Yeah, we gotta get to Capcom the fact that they didn't put a ladder. It's way scarier, the gap behind your fridge. I don't know why they don't add a section with that. Like, you need to get out the fridge and go there, meet all the insects that you are living. No, I think they missed a chance to do the Resident Evil 7 ladder jump scare with the old woman. Yeah, that makes sense. I mean, every horror game has a ladder jump scare, let's be honest. So, you are hearing the small fetus guy. It's not small at all. But here we are doing a loop to bait him. It's very, very tight, so we need to be fast. So we didn't get a look at him because we ran the other side immediately. И да, мы только что, кстати, скипнули... Нет, еще не скипнули. Мы сейчас будем скипать небольшую секцию. Мы будем скипать ребенка. Забираем себе фьюзы, предохранители и бежим в место. Бежим в место, которое я назвал бы дверь или дверной проход. Прямо сейчас мы встретимся с ребенком, забежим внутрь этой комнаты, и нам надо будет выбежать в нужный момент, чтобы ребенок думал, что мы внутри комнаты, и нам позволят просто пробежать мимо него. Да, все, супер. Мы обманули ребенка, ребенок думал, что мы все еще внутри, поэтому зашел внутрь, но мы-то снаружи, и мы спокойненько можем пробежать мимо него и пробежать до конца. Да, иначе мы бы были съедены. Да, и когда нас начинают хавать нас, наш ребенок говорит «Yummy», что означает «Вкусняшка». Do you know what else is yummy? Is some amazing donations. Absolutely. We've got $23. We got $23 Да, вот X. это прекрасная няшка. Кто любит детей, плюс чат. Потому что дети — это цветы жизни. Этот ребенок точно большой цветок жизни. We've also got a $5 anonymous donation. Thank you, anonymous, and $25. Да, и сейчас нас ожидает небольшая игра в прятки. Мы будем искать куклу, которая, кстати, достаточно рандомная. И посмотрим, как нам повезет или не повезет. Yeah, about 53 minutes so far of the run. Okay, and donation-wise? 65.5. 66.5. Nice. $66,550 so far. We're very close to $66666. Can we reach that?
It's very Да, и сейчас fitting. мы видим Sick. эту прекрасную Okay. куклу, которую нам We надо get a всадить lead 3 there, раза. or do we keep going No, after? then Oh, no, we we keep won't leave it going. there. We'll Okay, keep the okay. amazing 3 раза ее donation amount найти, 3 раза rolling, по but башке we'll do a дать little cheeky milestone. ножницами, чтобы победить. You good for me to Это read one уже more? прям самый конец этого дома с This is just me. привидениями. I'm just gonna say this is just me searching for this doll and stab her in the head. That's all. Go. Bit of hide and seek action going Да, on. кстати, очень неплохо нам заспавнило ее. We have $50 from Evil J that says, hard to believe that ESA is almost over. It's been a great week for a great Да, cause. очень It's always sad to see it come to an лишний end, раз but нам it was напоминает о том, fun что это whilst it последний раунд на lasted. ESA, и ESA Thanks to all of the runners заканчивается and сразу staff who после него. provided us with so much entertainment through all of Грустно, their hard work. но See you all again. всегда что-то ESA должно winter. заканчиваться. Hopefully you are all gonna be Да, и there. мы третий раз I'm только что ударили some по plan for the этой next кукле, speedrun chat. после чего мы I добиваем have some ее, plans. Hopefully и ESA нас is gonna like it. отпускает от глюков, и мы видим, что это на самом деле была не кукла, а That's живой человек. Ну, отчасти. Мы получаем себе апгрейд ключа, заберем себе куколку, потому что куколка дорогая, и отправимся вновь гулять по деревне. Будем гулять по деревне до момента, пока мы не встретим нашего следующего босса. Пока мы не отправимся к нему в пещерку. Следующий босс будет достаточно склизкий. Okay, we are done with the Поэтому, чатик, запасайтесь защитой от слизи. Just for fun. No, it's fine. Next area. It's gonna be Moreau area. The most annoying fight. Мору, по-моему, его зовут, in the да. wall game. But we got Lady D in one cycle. Да, Мора. Hopefully, Это we get Moreau in one cycle. It's водяной, very interesting to watch так Moreau сказать. getting destroyed in one cycle. И So, этот Мора будет для нас, возможно, yeah, один, exactly. в один цикл убит, как мы сделали это в прошлый раз, благодаря минам. Но посмотрим, как это получится. Это еще не скоро будет. If you don't see her in one point, you need to search for her in another section of the house. It's not too many places she can be, but it can be kind of annoying. You can lose a bunch of time actually by getting better into Here we're gonna go back to the village. It's a straightforward thing to do. And we are gonna start selling and upgrading the new shotgun that we just got and the new gun that we got. So one thing about this game is that old weapons are never worth to keep. The new weapons that you get are always way better. Понимаю вообще разборки в чате. На самом деле резик 8 далеко не лучшая часть резиков. Достаточно сильно упирается в мультивариантность геймплея, и по итогу особо геймплея резидентов не дает. Поэтому неудивительно, что есть на самом деле недовольны этой игрой, но это не говорит о том, что игра плохая. Это говорит о том, что резидент выглядит не как резидент. Да, и здесь мы, кстати, продаем все вещи, а даже некоторое оружие, просто чтобы загрузить наши пушки. Они нам, безусловно, понадобятся для босс-файтов. The sniper rifle and by blinding grounds, one heal, all the mines that I can buy, all the pipe bombs. Да, нам надо купить все пули, все бомбы, все мины, что мы можем купить себе позволить. Немножко менюинга, потому что мы скоро поднимем все автоматический шотган. We need to make sure that when we get new также пистолет Магнум мы скоро поднимем. Ну и что уж там можно еще наперед вообще зайти и сказать о том, что подствольный гранатомет мы себе поднимем очень скоро. My DA is good, but I want to get it one more time if possible, because the next fight I pretty much need an DA that is
as close as possible to 7. So this is Moreau. The Да, best. и Моро. The best. Мы сейчас видим его Uh, слизь всякую различную, in 7 this one. неприятную, склизкую. So По ней мы будем стрелять, it's чтобы a она flooded ломалась. area. This guy, it's like a giant. It's like a fish guy, and he lives underwater or something like that. And И so Моро we're это gonna need to go into склизкий this тип. layer to get И он the third, сейчас, мы когда его встретим, будет нам говорить о том, что, мол, the third box. он всех ненавидит, на самом деле он бы Another всех с elevator, another радостью loading zone, подставил и помог dressed бы up as Итану, a все elevator. дела, но по итогу And it's pretty funny подставить because in this area, он instead of решит waiting только нас. for after killing the boss to get the crate with your daughter part, you actually get it before because he tries to fake you into being a good guy. Делает вид, что он He tries типа to клевый pretty парень, much а на самом to деле bait you. That's all. все So будет не we're так. gonna see him in a second. Like Мы he's его gonna на put секунду сейчас увидим. the box right in front of our eyes, and we're gonna take it. Да, That is мы it, могли and его it's gonna наблюдать peek in вот our face. буквально. Oh, nice. Он там поблевывал чуть. So now И we are больше мы gonna его try в to этой escape, форме не but увидим. with his Дальше мы power, it's его gonna make увидим some только loop around, в so we форме cannot рыбки, actually escape. который будет у нас So what's the босс-файт. solution? Killing him. So we're gonna go around a little bit. И нам take нужно some boat убить keys, этого and that's the босса. moment in which I'm gonna take some damage. Но это Because I need произойдет to не take скоро, damage. потому что нас ожидает большая часть с And it's gonna be платформингом. here. Мы будем бегать, some собирать enemies вещи, here waiting for me. бегать, ронять платформы, чтобы пройти дальше и бегать. Я уже говорил о том, Okay, что мы будем shoot this бегать. guy so he wakes up faster. Okay, perfect. Okay, that is perfect because now I'm gonna heal and I have 7,000 DA, which is perfect for the next boss fight. So I'm gonna check bullets because I need to shoot some pistol. Okay, we are more than fine with bullets. Нам нужно It's pretty good. немножко посейвить пистолеты, дробовик, We're gonna поэтому take мы a будем boat стрелять с here. пистолетом. Boat ride. Yeah. И мы сейчас The boat возьмемся лодочку, can be на которой annoying мы because when you dock it, плаваем. you Мы can будем go spinning управлять. around for Yeah. no reason at all. Hopefully we are not gonna get spinny boat. Please, RNG. We have time for donations if you have some. I don't know. Да, и мы очень хотели бы попасть на Hello? цифру Am I online? 666 You are. Okay. тысяч долларов. I might have got the reader in a little bit of a break. It's fine. So this is the section in Да, which Джидано очень испугался, онлайн ли он или нет, когда ему не дали ответ на донаты. Interfere with I don't know, this kind of stuff. You're a civilian, and we are gonna be like, no, that's my wife. I wanna fight, and so we're actually going to fight against Moreau. И вот мы начинаем бой против Мора. Okay. Также у нас был небольшой разговор с Крисом, где Крис нам говорит не суваться, а мы такие, не, это ты не суйся. А он такой, не, это ты не суйся. А мы такие, не, это ты не суйся. И, в общем, никто не сунулся, и нас забрали Мию. The power up. Yeah. Шучу. На самом деле, все побежали спасать. Yeah, there's like a dam that we need to open to empty the water of this. So that way we can expose. Да, ребят, там правила на самом деле есть, так что с модератором не спорить. Они обычно просто так не банят. И не тайм-аучат. Ну, за исключением моего случая. Меня, кстати, сегодня вообще нечестно забанили. Ой, шучу. Вот. Тем временем мы сейчас будем проходить эту секцию с Мора, где мы просто будем бегать и ронять такие штучки, чтобы нам открылся проход. A reload, so because there's gonna be an elevator that is gonna come, but if I reload, it's gonna be faster than waiting for the elevator. It's another thing that is cool to showcase.
Я рад, что Even though я рад, probably in что real все time знают о doesn't том, mean что меня saving the банят, time because как my обычно, PC is заслуженно. potato PC Ура, модераторам, and самые easily with четкие Excel. модераторы в мире. By the way, apologies for missing the last read there. I do apologize. Human needs were И needed могут. to be Тут даже attended to, комментаторы but отлетают once again, за donation. то, что они плохо for it. комментируют All как-то. right. So $25 from an anonymous donator saying wanted to get this Так donation что in before никаких it's all проблем вообще over. не должно быть с Thanks тем, for что a вы great отлетели. marathon once Отлетел, again. отлетел. Чего хотеть-то? Да, тем временем у нас Мора, как я уже Not over говорил, yet, though, because достаточно ESA was скучный, super nice просто to let me run пробежка. this again after my Исключением одного bad момента, что RNG with Мора нас power. может схавать, если мы будем пытаться слишком I'm топить. still super grateful for that. Чтобы ты не I'm ранил having a Сэма. blast. I hope Chad is having a blast as well. And В следующий раз VR ставить, понял, let's keep понял. going with the Я donation. вообще-то There's a готовился really не good к trailer. Сэму I'm в основном, а super готовился happy к about it. GK And Демому, let's keep где я going with it. показал скиллуху прям жесткую. Let's make everyone Я не proud, сделал ни Chad. одной ошибки Let's вообще, go. прям идеально, идеально прошел. Еще и засвегал, ну ладно, Okay, это so все. we're almost done with this section. И мы мы уже почти And then we're gonna get все the fight сделали with the big здесь. fishu who wants some sushi. И скоро нам придется Oh, готовить just had it. It's суши. like 5 a.m. You had it. Just had it like at 5 hours ago, you know, but Fun fact, chat. As soon as I'm done with the run, I'm gonna get my vaccine, my second vaccine dose. So it's gonna be early in the morning. И But Ждан it's нам fine. Whenever с they вами told me I could do the run делится again, инфой I о том, was что like, он I don't care which после time slot you give окончания me, рана I will пойдет do it anyways, even if ставить it's вакцину in the себе. middle of the night. and it just- was in the middle of the night. Yeah. Here we got the crank. Ну да, We это need to check правда. this, otherwise we cannot put it back here. Но зато в GTA We're gonna use it. Кея показал килл. Okay, so this is to stop the windmill. So we're gonna climb on the windmill and do like a Indiana Jones kind of thing across the map. We cannot sing it, right? We got the MCA. Yeah, you cannot. It's But- Disney's property. Right. Oh no! Didn't get us. Here I'm gonna do another quit out that actually saves quite a bit of time. After I'm done with pulling this lever, Да, и как только мы закончим крутить I'm gonna эту reset, so I'm прекрасную gonna get шестереночку, spawned pretty much и мы next to сделаем the ресет чекпоинта, warehouse. чтобы телепортироваться к and we're gonna save босс-файту. some steps. Okay. Now the fish race. Yeah, now there's a race with the И мы with сейчас fish chat. сольем See if we can воду, beat the fish и in the race. рыбке Speaking of придется fish, туго из воды. $5 from Alk that says, by all that is holy, I summon Fish Moly. Oh no. Да, я Hopefully очень надеюсь, we're что gonna нам сейчас get залетит the все-таки fast guy. I guess if I don't get the fast guy, I can reset 66666666666. and try to showcase it. But now we're gonna beat the fish into a донаты. race. It's pretty tight to do. Примерно Let's сейчас try. можно уже заспамить чат эмоутом We did it. Fish Yes. Molly. So it saves 4 seconds or something рыбка. being faster than the fish. Also, you're gonna see him like Я не licking знаю, right there слышно ли because you're кошку. not supposed to be faster than the. Oh, okay. Mine. Explain. Можно сделать Do we так. explain the mines or? Yeah, wait. Let me go to 60 FPS first. So you're gonna see me putting mines super fast. That's because if you block and place mines Да, at the same и, time, кстати you говоря, do an сейчас у animation нас cancel for it, будет and you небольшая can глича. drop a lot of А mines именно in a мы very будем fast ставить очень много way. мин. And we're Каким gonna образом use that. мы будем канцелить Why анимацию did you do that? поставления Okay, мины. restart. У нас немножко не Too much пошло, damage. You got немножко staggered now. слишком много урона нанесли, It's pretty weird. и он начал валяться. I did too much damage, Oh, I look at guess. Morale, so sexy. И сейчас слишком много урона нанесли, и не получилось нам. That's my Но тем временем мы рестартим, ничего страшного. Надо быть аккуратнее в следующий раз. Someone likes Lady D. That account blah 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 likes more. Да, и вот. Hey, Сейчас мы подойдем к этой Yeah, стене, I'm not here около to этого, judge you. и будем ставить кучу мин. This is what it was supposed to happen.
It's super tight. We're gonna shoot that. Here I'm gonna do this, and then I'm gonna place myself here, crouch, and place. 5 Look how мин мы fast I здесь can ставим. place the mines. И So еще then крафтим I'm себе gonna кучу make мин. more, И so еще ставим 4 my мины. slots get В filled итоге там again. 9 мин сейчас стоит. And then I'm gonna place myself behind here, otherwise he hits us with a puke. And then I'm gonna just wait here. Да, и мы будем немножко подстреливать его. Да, взрывается, у него достается чувак, и мы просто расстреливаем самого And I'm gonna take my 3 pipe bombs. самого босса. Да, и также закидываем его гранатами, в общем, он умирает. And that's Moro. Nice. Моро I ехал. really do not know what happened the first time, but we got a nice one cycle. Да, отличный цикл, отличное убийство, за исключением небольшого if you рестарта. get to do that, you can actually kill him before it goes on the roofs and starts puking all over the place, and we don't want that. That loses so much time. The quick kill saves you. Да, квик-килл, который мы только что выполнили, около минуты нам экономит. So that is really Поэтому у нас все отлично. Это был третий босс Resident Evil. И прямо сейчас мы отправляемся в резиденцию Хайзенберга. Really потому что он нам говорит о том, что, мол, чувак, френдли, мир. Не стреляем друг дружка, го, короче, переговорим. Приглашает нас на переговоры. Нам все равно идти за Хайзенбергом, поэтому нам ничего особо этого не стоит. Yeah, we need those $66. We need those. Нужно $66 сейчас закинуть, чтобы у нас был на донат половки 6666. We are gonna get called summoned by Magneto. I mean, we're gonna get summoned by God, basically. Yeah, and he's gonna tell us, "Oh, you want the last piece of your daughter? Go get it. It's in the base of where all the werewolves are living. I left it there. Go take it, and then I can help you." So we're gonna go there, but before going there, we need the Magnum. Сейчас мы отправимся, перед тем, как пойдем к Хайзенбергу, нам нужен Магнум. Магнум — это самое мощное оружие в игре. It is obviously the strongest weapon, so even if it's not literally on the way, it's worth to grab, because for 2 boss fight it's gonna be Магнум не особо нам по пути, но нам его все равно нужно поднять. There's some Magnum bullets that we're gonna take. And there's gonna be an annoying enemy that I'm gonna shoot just for safety. My DA is super high, so the enemies right now take a long time to die. Yeah. So, right now we're in a phase of the Получаем себе Magnum. We're so far ahead in the game that almost every enemy can one-shot us. But the game has death prevention. If you have more than 1% of your HP, a single hit cannot kill you. You gotta be at that 1% and get hit to die. But да, и из-за того, что мы добрались до конца, не умирая почти не получая урон, у нас сейчас очень высокая сложность, на которой нас могут просто ваншотать. Но благодаря тому, что в игре есть механика предотвращения ваншота и оставления нас на одном хп, мы можем себе получить удар, любой выдержать один удар. Это достаточно круто. Да, здесь мы также себе получаем we're gonna need to be very careful in where we place ourselves and the enemies that we kill and how we group them to kill them with barrels and stuff like that. So и нас ожидает немножко You're gonna see right now also this is one of the part in which if you die you lose the most time. Будет мини-босс, по-моему. Да, и здесь, кстати, будет момент, где нам нельзя умирать. Если мы умрем до босс-файта, то у нас будут большие проблемы. Exactly here. So if I get hit by 2 enemies at the same time in this area, in which there are infinite amount of enemies, so it's not likely, but it can happen. I will lose a lot of time. So hopefully that's not gonna happen.
прошлый раз у нас на этом моменте There's a bunch of произошла items I need to смерть, take, one of по-моему, which 2 is раза. mine. Будем надеяться, And что then в we're этот gonna раз run, это не run, run, произойдет. run. We're gonna go as fast. That was a snipe and a half. Hello. Wow. You're never that good. Да, нам дают 2000, мы Okay. This хилимся, sniping is канцелим real анимацию, today. кстати говоря. Wow. It's fine. I have plenty of Поднимаем снайп, safety вроде как healing все items, хорошо. so They got if anything inspired by the wrong, Olympics. yeah. I mean, Italy did really good at archery, so And it must be Spain Italian won the gold archers. medal at shooting. Baby. There we go. А нам нужно нажать на 2 рычага, чтобы открыть сейчас ворота. Okay. Okay, this is the part which scares me. И сейчас этот самый момент, где можем заруинить. Mines. Отлично, мы проходим, вроде как не умираем. Отличный пейс до сих пор. Да, ночь скоро уже будет закончена. Примерно минут 40 нам еще надо понадобится для этого. Happy to jump in with a donation? Absolutely, yes. Lovely. Hazrick donates $20. That says, thanks Gidano for the encore run, and thank you ESA for another great show. Thank you so much for the donation. Thank you so much. Keep it going. We're almost at 6666666. We want to reach it. Да, сейчас достаточно много врагов будет, So которые мы enemies can будем hit you просто through в cutscenes, основном so these guys are игнорировать. gonna hug me 3 times apparently. Okay. Да, нас обнимают. Okay. They really И у need нас some love. 666 на донате. Fine. О боже мой! О боже That мой! actually- О боже Yeah, мой! good. Sorry, I can update you. It was meant. Oh yeah. Zeros donates $66. Must have all of the sixes. Thank you so much. У нас Finally. залетает 66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 6$ $ $$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 $
$66 you guys have Окей. raised. Да, много legends. долларов. Absolutely insane. I'm so glad that this run it's also getting so much love. As I said, I was very nervous going back into this because after what happened during the normal run, I was pretty nervous. But you guys are showing so much love. It means the Да, world и for сейчас у me. нас Like, будет небольшой really. мини-босс, так сказать. I'm so glad to be part of ESA once again. So here, there's gonna be the next boss fight. I need to concentrate. I cannot miss any Его мы bullet, можем so убить that I can't тоже в even быстрый цикл. Yeah, the Убить next boss is буквально Urias. настолько He быстрый basically цикл, что он can даже не summon спустится enemy вниз. waves, the lichens that we've seen before. So in order to not let him do that, what Gidano's gonna do is gonna snipe him several times in the head and exchange it with magnum Да. shots in the head. С But when he револьвера does нам this, нельзя he промазать drops his абсолютно, health надо way попасть too себе fast пулю в for him голову. to end his summoning animation and makes him move through those animations until he is at 0 HP. Then he drops down, and then with the normal pistol, Gidano kills him with the final shot. perfect. It went nice. Yeah. Yeah. If you miss even just one of the bullets, it's gonna call for some other enemies. So the way I shoot him, it's to prevent him to go through that phase and just kill him like that. Расписание игр, Really расписание good. марафонов тоже, в принципе, постоянно It's разное. not as easy as it looks. I know it И might look прямо easy, сейчас but мы получили trust me, себе очередную часть recoil on нашей дочки и on the отправляемся к Magnum is Хейзенбергу. massive. Insane. Up Конец. to the almost final part. Yeah. I mean, И it's a мы pretty почти long на section. финальном, Let's на see финальной if this части. boat it's going to spin or И not. даже, ну, Spin or not spin. учитывая то, что Again, when I dock, мы, there's a chance the ну, это boat just достаточно decides длинная to spin часть, around a little bit. буквально 30 минут Absolutely. остается примерно. No spin. 30 no минут, spin. последние 30 минут Есы. Oh my god.
It's like, never happened. So now we're gonna go back, put all the parts of our daughter into a pedestal, and we're gonna meet with Eisenberg. He's gonna tell us that he hates Miranda, he wants to kill Miranda as well, and he wants us to join him. Да, и Хайзенберг вам будет говорить о том, что он ненавидит Миранду, о том, что он хочет убить Миранду и так далее, в общем, и что мы можем вместе работать. Но потом он говорит, когда мы его спрашиваем, мол, как мы убьем Миранду, он говорит, мол, ну, в общем, мы используем твою дочь. Нам говорит. А мы свою дочь хотим спасти. И происходит небольшая несостыковочка, и мы файтимся, будем файтиться с Хайзенбергом. И с кучей его приспешников, которые он на нас нашлет в своей фабрике. Фигурок лучшая часть ESA, он даже нельзя его сравнивать с ESA, потому что это, в принципе, не по меркам. Не получится. Это все равно, что сравнивать ГДК и ESA. You got a giant column. It's the game says it's a chalice, right? A chalice, yeah, but it's a giant piece of stone carved. Да, ребята, если вы пропустили Хакафон, я очень рекомендую вам найти его и пересмотреть. Он стоит того. 8 часов отменных ранов, прекрасных интермиссий, божественных мемов. But you know, like these impressionists that do Это что-то. Hyper-realism. Yeah, it's really good. Got time for a few donations? Absolutely, yeah. There's another elevator because we need to load another section. У нас очередной лифт. Down into the list of donations, we have $30 from an anonymous donator. Thank you so much. And just as a meme insight, да, ну на ESA по-русски никто не разговаривает, поэтому $696. So thank you for the memeage. And we've also got $50 from DXZone12 that says, wanted to get my donation in before the marathon is over. Good luck with the rest of the run. Thank you so much for that lovely donation. Thank you so much. I mean, if we really want to get meme-ish, I think we can still reach 69,000. That's a lot to go, but maybe you guys can do it. Let's see. Now, Gidano has been doing a few shots. Вот мы видим завод Хайзенберга, который в ближайшие, я бы сказал, 10 минут взорвется, а Хайзенберг будет убит. Yeah. I don't want the pop-out for the full inventory to come out, so I'm just gonna shoot at the ground, free some space. Also here, I'm gonna take some safety stuff for the final fight. We are good because I got some lucky drops, but we gotta be super safe. Super safe. So this is Eisenberg Factory. Реально всякие Dark Souls и там первые боссы вообще непонятно как набирали эти раны. Правда, прям как будто вслепую тыкали. Вот. Да нет, на самом деле я не понимаю сейчас, почему Ваба говорит про ESA. Не самые приятные вещи. Потому что ESA выглядит прикольно. Я очень много ранов смотрел на ESA этой. A lot of new enemies, and basically we have like the weakest enemy that's basically the normal zombie with a headset, a gamer headset. Gamer headset, yeah. Да, мы сейчас на днище этой фабрики Хайзенберга. Здесь мы встретим кучу врагов, которым нам придется разбираться. И у нас финальный босс игры. Нас овнит ступенька. Нас овнит ступенька. Итан не может залезть в нее. Все, наконец-таки мы залезли. Отлично, мы справились. ГГ. Let me Ethan, just do ladders. You can kill giant monsters, but there's a little bit of a
stab to do? No, that's too much. Oh boy. Да, очень смешная херня. Yeah. Wow. As I was saying before the tragic event, the guys that have drills И да, вот are мы very видим scary. прекрасный They большой include, завод, like, an animation that is на very, very котором long, клепаются that they наши will drill враги, your stomach, который and очень it скоро takes, I мы don't know, все about взорвем. 7 to 10 seconds. И And Yeah, and you still if that, survive to a drill to the yeah, and stomach. if that's not bad enough by itself, while the animation is playing, if there are any other enemies around, they can gather around you, and when you get out of that animation, they can hit you and kill you, and we do not want that. да, и сейчас наше основное оружие пока что будет гранатомет, который нам поможет расправляться с всеми врагами. Okay, perfect. So in this area, there's gonna be a bunch of soon we are gonna reach the Привет, Терренс. main hub of this area. We're gonna be Ты here a попал lot как раз because таки на there's последние this 30 минут ESA. molding station in which we're gonna Поздравляю. craft some keys that we're gonna need. So Дэн, we're gonna а тебе run around отправили баджик? and get back here. Баджик quite a lot. раннера ESA? Here I'm gonna reset Он because пришел к тебе или нет? mainly it's to prevent the guys to be to the other side of the door when I'm done here, because when I pick these up, the drill guy is gonna wake up, and if I didn't reset, this part will be clogged of enemies, so the reset is to prevent that. So that's pretty good. So now we're gonna... Мне не достался. Да, здесь, на этой фабрике, на самом деле, вот мы сейчас видим, как мы на 3D принтере будем делать себе части для пазла. Мы будем их делать раза 3. And we're gonna take this item. As you can see, we are crafting stuff. Да, мы We крафтим need to штуки. craft like 4 items. 4 айтема нам That's the end of придется this area. закрафтить здесь. Okay, so I'm gonna put this here. Now I'm gonna do another reset. Hopefully it's not gonna go like last time, but there is this mechanical harm that can squish you, and we don't want to get squished by the giant mechanical arms. So I'm used to do a pattern here. Hopefully it's gonna... Oh, I lost it. Okay, it's fine. We can one cycle this part. It's not easy, but... Здесь у нас небольшая часть с ловушками. Эту местность можно... О боже. Ой-ой-ой. Опасно, опасно. Да, мы могли здесь пройти по быстрому циклу, но не получилось немножко. And push you into the mechanical arm, and then you're dead. Because that's 2 hit. As we said, if you get hit 2 times in a row, you're pretty much dead. That had me holding my breath there. That part is always so scary. Do we have time for a donation? Absolutely, yeah. Awesome. $25 from Yeah, EXT that donate. says, thanks to all the runners, crew, tech, and organizers. It has been a great event as always. Thank you so much, EXT, for your donation. Absolutely. Big thanks to also the donation readers. Да, прямо сейчас у нас будет особо ничего не будет происходить, кроме как пробежки. Достаточно сложной пробежки, кстати. То мы можем здесь отъехать очень просто. I had a blast. There were so many good runs, so many new runners as well, showing off new games. So it was really a nice event. So you saw me opening that cabinet, but Да, и вот мы скрафтили уже вторую часть для пазла. Осталось еще 2 скрафтить. There's no point in waiting for it to open. It takes a long animation to do so, so we're just gonna go. But yeah, also the social media team that has been doing a lot of stuff. Да, мы сейчас поднимаемся, чтобы опять упасть, чтобы опять подняться. Так что really big work. очень много. Everyone who is involved with ESA needs to get some recognition. They did a great job, and they're Да, очень много людей ждут, когда наконец-таки можно будет
вживую приехать на Here, ESA. you're gonna see me using my grenade launcher because it's pretty much useless as a weapon, but Но to open doors. я it's знаю один perfect. оффлайн-марафон, который будет происходить There's some 7-8 doors that августа are на that этом you can open канале, by shooting на котором тоже the можно, electronics кстати, in them, but попить. obviously having the grenade launcher a big radius, you can shoot them all in one go. Кстати, у меня день рождения 8 числа. Okay, perfect. So here we're gonna take some gems because we are gonna need to buy before the next boss. We are gonna need to buy the most expensive item of the game. So we need to gather some Достаточно gems. прикольный день. Here you cannot Кстати, see, 8 but числа there's я a вступил в giant RUSC dude тоже, with an helicopter head что that is очень chasing прикольно us. будет, да. And Тем временем у нас сейчас будет obviously небольшой you don't wanna босс-файт get hit by it, скоро. so you just need to О, run и from it. кстати, We помните are gonna нашего meet him любимого again торговца? later. Он за It's нами one of the даже most сюда на завод There's пришел. not much RNG in this game when it comes to with the strats for the boss fights, but that guy, you're gonna say, hopefully it's gonna be good RNG. It's the only boss I would say with RNG, if I'm not mistaken. Да, Yeah, и нам I would надо say it's the only надеяться на хорошее РНГ в битве с... So, Боже мой, почему we're я... actually halfway Извините. through the О май part гуднес. of Heisenberg. Now he's gonna try to Да, convince us that Гейзенберг. he's doing good. Это He будет wants to help достаточно us. рандомный босс-файт. Even though before he said this is not a trap, and then he immediately he throw us into a pit with a bunch of enemies. So it's hard to believe him at this point. Да, вообще не совсем понимаю, зачем ехать на тачке, если можно ехать не на тачке. Но да, сейчас у нас будет киберпанк враги, летающие на хардкоре враги, которые будут нам мешать. Но мы просто будем флешбэками их кидать и спокойненько заигнорим. Because they are fast. Okay. They can use their jetpack to fly up, like these guys going to Да, do. парни летают на джекпаках, но мы можем их флешить и спокойненько игнорить. The electronical parts to stop this giant fan upstairs. Да, мы подстрелили красненькие штучки, чтобы остановить этот вентилятор. Мы сделали только что очень рандомную вещь, очень опасную вещь, но у нас все получилось, так что клево. And now another weird part. So here there's gonna be a giant fan that is gonna suck us in. And I'm gonna wait the last second because it's faster. Да, и здесь нам надо в последний момент выстрелить по этому вентилятору, в том числе, потому что так быстрее. It's not tight at all as a timing. It looks like the time stops a little bit, but as you can see now we are right next to it and it's fine. И да, мы уже почти добрались до конца завода. I guess we need the last part, which is gonna be another 30 FPS part. I'm sorry, chat. More 30 FPS, but it's worth it. Yeah. Here we очередное место, где нам надо понизить FPS, чтобы пройти сквозь врагов. Super cyberpunkish one. Yeah, they are basically walking tanks. They have like they are full covered in armor and they are really tough. And they have two drills. We do not want to fight those guys at all. But the game tries to force us to kill one to pass through a corridor, but we're gonna use the FPS strat. Гейзенберг сейчас с нами разговаривает, говорит о том, что он использует Розу, нашу дочь, чтобы убить Миранду. Да-да-да, называет нас бедненьким отцом. Но Итан внезапно такой: «О, посмотри, кто тут запел!»
Я тебя порву на тряпки. То, кстати, очень неприкольно, когда Итан такие вещи говорит. Это достаточно кринжово. Да, и тем временем приезжает к нам лифт, на котором приезжает к нам торговец. И нам, кстати, надо как раз-таки поторговать. I have 3 healing items, so I don't want to do it now. I'm gonna do it right before the boss fight. Okay, so what can I do is actually put the magnum though in my inventory. Okay, so as soon as we open the next door, we are gonna go 30 FPS. Да, и нам нужно прямо сейчас понизить FPS, чтобы проходить сквозь врагов. Здесь будет момент, где мы не можем пройти мимо чувака на большом FPS. Просто не можем. Но 30-кой мы спокойно можем пройти без проблем. We're gonna try to use as many as we can. So this guy, if I crouch, да, вот этот парень прям вообще невозможно пройти его без 30 FPS. These guys walk kind of slower when they're 30 FPS, so it's better. I'm gonna crouch again. Perfect. Да, вновь мы крафтим штуку. Нам придется чуть подождать сейчас. И чтобы не ждать слишком долго, мы можем немножко побежать и забрать себе штучки. Для магнума, который нам понадобится. Здесь у нас опасные враги на нас выходят. Fine. Okay, we are good. IDA is perfect. And we are good to go. So, the next boss, like its behavior is basically, he charges at you, and then when he hits a wall, you have a window small window of time to hit his weak spot on his back. That is, of course, gonna face through this guy. Let's go. that's the main reason of 30 FPS, by the way. Yeah, that guy is it's very frightening. And yeah, we have a small window of time to shoot at his shining spot, as his weak spot, as in all the Resident Evil. And if it's done properly, we can one cycle him, and that's one of the quickest fights in the game, I think. Okay, so now I'm gonna do a bunch of buying and selling. Ну, вообще, на канале Кугуста смешно, так что здесь вы ничего не найдете. Да, и здесь у нас достаточно забавная штука, в том, что у нас не было патрона на Магнум, но если мы купим себе апгрейд патрон, апгрейд количества патрон на Магнум, то у нас восстанавливается полностью боезапас, и мы можем спокойненько пойти себе дальше рубать боссов. Да, и вот здесь у нас чувак с вентилятором, которого мы должны флешить, чтобы отстрелить ему жепку, иначе мы не сможем ему стрелять в жепку, поэтому важно его зафлешить под правильным углом, чтобы он врезался в стену, и мы отстрелили ему жепку. Да, тем временем мы отстрелили ему отлично отстрелили ему жепку. He walked towards the door also. Yeah, also he walked towards the door, which is the best RNG, because we don't need to wait for him to go, like, we don't need to search for the door, because that area gets destroyed really easily. Also here, where is it? Oh, I'm gonna throw a grenade here. Да, и мы здесь делаем сам self-damage, чтобы понизить сложность игры. Потому что следующий босс-файт будет очень сильно быстрее, если у нас будет пониже сложность.
and then we healed. So that's enough to put you in the range of 70. The next boss fight, it's gonna be much faster. And the next boss fight is pretty weird, I would say. Yeah, like we meet Chris at the bottom part of the factory that we're in, and Да, he's и like, мы "Yo, I built только что this проскипали tank катсцену, в from которой мы scratch. опять вниз пали Uh, в самое, so на yeah, самое дно завода. go and kill Magneto. И нас He's встречает Optimus здесь Prime. Крис, который Yeah, говорит exactly. нам, This fight is мол, directed я by здесь Magneto, сидел by все the время, way. делал, It's a lot of короче, танк. explosions and Вот, возьми мой танк и mechs убей and все weird живое. Yeah, Мы берем this is танк и идем убивать все Pacific Rim живое. with low budget, basically, kind of. И неживое тоже. Yeah, basically that's it. That's the thing. I mean, Yeah. it's a really cool fight compared to other of this kind from this saga, but it's still a bit lame. In terms of a boss fight. It is a long fight. Casually, it's super fun. Also, there's that super nice Resident Evil 5 reference that me and that account love being Resident Evil 5 speedrunners. И прямо сейчас у нас трансформеры. Мы файтим босса вертолета. RPG is gonna reload as well. This is Heisenberg in his mecha form. Хайзенберг, который превратился в Оптимуса. У него есть слабые точки, в которые надо стрелять. И вот образом достаточно нехитрым мы убьем его, после чего нас наступит катсцена, где Итана убьют вновь, потому что Итан уже мертв. Его после первого же удара в Resident Evil 7 убило, и он воскрес благодаря спорам, благодаря болезни, что была в 7-м редике, и он до сих пор ей заражен, потому что, отдав антидот Мии и один вколов в отца, у него не осталось антидота, да он даже не знал, там, заражен как-то. Но благодаря этому он не умрет после того, как ему вырвут сердце прямо сейчас. We'll get you in with one of the ViewSonic Elite XG 270 monitors, estimated value of $200, a minimum of $30 to win an awesome Nintendo Да, и Switch Pro сейчас нас controller начнет that is подкидывать, ESA themed, made мы by начнем Spicy летать, Frog, нам надо entitled будет This is the стрелять по One. нему, пока мы And if you летим. wanna go В общем, bigger, ничего особо you интересного. can donate $50 minimum Скоро to будет win часть infamous Криса. Sony И мы PlayStation наконец-то 5. сможем ей насладиться, потому That's что в прошлый раз у нас не получилось в связи с отключением света у раннера. Да, нас подкидывают, мы взлетаем. Ничего нам не мешает взять, поставить себе свою пушку и отстрелить этого Гейзенберга. Да, Крис тем временем взорвал завод. Гейзенбергу очень не понравилась эта штука. Why are we not keeping the Magnum for the final fight? Because Capcom knows, and they made the final fight actually resistant to Magnum's shot, so... Да, и забавно, что мы не можем сохранить, точнее, мы можем сохранить Магнум на Last Босса, но суть в том, что Last Босс полностью игнорирует урон от Магнума, он резист, у него резист от Магнума. Так что не получится. И у нас сейчас будут оценки. После чего Крис часть Криса. Мы садимся вновь на танк и отстреливаем этого босса. So now we're gonna take the tank, flying around, we grab it, and we do the final shot. Boom. Michael Bay. Yeah, that's everything you can hope for in a boss fight, right? Must. And now we die. Yeah. Actually, yeah. Yeah. Ethan now. Actually, yes. Actually, yes. Ethan, you're not gonna see it, but phone rings
and Ethan is going to die. Yeah, he gets stabbed, but this time it's a good stab, so he dies. Like it's very arbitrary when Ethan dies. Like it's Miranda comes in and literally takes his heart out of his body. And Да, и у нас начинается аниме-часть Resident Evil Village, где у нас аниме-пушки, бесконечное количество патронов, ну как почти бесконечное, и куча врагов, которые мы будем просто расстреливать. Да, у нас небольшой скачок во времени назад, когда Крис врывался в эту деревню вместе с его отрядом и разваливает все подряд. Okay. Chris Redfield has 5,000, 5 times more. До этого был Resident Evil, а здесь Resident Evil аниме. Also, look how fast the enemy dies to him. Like it takes 30 bullets for Eden to kill an enemy, and Chris just goes in and shoots them in the head a bunch of times and they're dead. Да, мы видим, насколько сильно разваливаются все враги. Это просто слишком хорошо. This is pretty much take it. This is the Modern Warfare Rambo part of the game. But even if you are this OP, we have a few tricky sections like the next section is gonna be awful actually. Да, у нас сейчас будет парочка босс-файтов и конец игры. Megamycete, which is like this giant fungus that is destroying everything. And to do so, we're gonna need to aim it with a laser because there's another part of our team that is going to shoot it with rockets. У Итана не восстанавливается ничего. Он единственное, что может заживить себе, если бы у него были пальцы, я думаю, он бы их попытался прицепить. Но у него пальцев нет. Потому что они в желудке у чувака, которого мы убили, который откусил нам. Да, и здесь у нас штука, которую нам надо уничтожить. Мы просто помечаем для бомбардировки. There's a reloading 1 minute between every shot. So now there's gonna be a lot of enemies running at us, but there's a strat with blinding grenades to actually stop them. Да, сейчас нас будет пушить большое количество врагов, но мы можем просто зафлешить их и, в принципе, забить. Because sometimes the blinding grenade doesn't work. Because maybe they are behind a wall or something like that, so they're gonna stop me. Yeah, also the enemies are infinite, so there's no point in killing them. Да, и враги у нас здесь бесконечны, поэтому особо их смысла убивать нет. So as soon as the guy says, "Okay, I'm ready," I'm gonna throw a grenade, blinding grenade on the ground, in order to. Да, и каждый раз, когда у нас будет происходить диалог чувака, который за пушкой, потому что он готов, мы будем сразу кидать флешку под себя, чтобы зафлешить всех вокруг. И стрелять с ракеты, помечать с ракеты. Да, и тут вновь у нас я перезарядился. И да, мы должны были убить, мы как раз таки убили. Отлично, сейчас нас ожидает босс-файт. И второй с конца босс-файт, да. It's Urias again. Should we chuck in a quick donation before this next boss? Awesome. Yeah. We've actually just had a new second donation come in as well. So we got $25 from Hugo's house that says, "Thanks ESA for a great week for an amazing cause." Да, у нас летают донаты с благодарствами. Yes, за то, что подарили нам прекрасную неделю. Что, безусловно, правда. Огромное спасибо, Еся. Thank you again for all the donation. Keep them going. We have a few 2 fights to go. We can still do a little bit more. I believe in you, chat. Let's get it. So we can only damage him
if we hit him on the back, where Да, the мы tentacles наносим урон are, только в and спину. he's Поэтому super tanky. Like этот чувак this guy has очень, so many, at очень танковый. У него 75,000 очень много здоровья. HP, which is probably the most HPs. And now the guy is gonna tell us, oh, you can shoot him with the laser as well. So we're gonna do that. Hopefully it's not gonna hit us while we do that. Okay, perfect. That does a lot of damage to him. And we can use it to reload and go back. Да, выстрел с неба наносит очень большое количество урона и также станет нашего босса. Поэтому очень даже неплохо. There's a lot of them. There's a giant community. I think it's one of the most run games at the moment, obviously being fairly new. So big shout out to the community. They're amazing. And this should be it. But he hits us. Okay, there's nothing you can do about it, literally. if he starts spinning to win, he's gonna win. But that's fine. That's the end of him. И да, мы убиваем этого босса, и у нас остается только мать Миранда. Буквально в ближайшие 5 минут закончится эта прекрасная игра, и, к сожалению, закончится ESA Summer 2021. Но это еще не конец всех ивентов за это лето. Так что это самое. Подписывайтесь на RUSC, если вы не хотите пропустить эти ивенты. There's a giant fetus-looking fungus here that you're gonna see here. And this is like what started everything. This is what started Umbrella. This is what started the whole idea of the viruses. Да, и здесь у нас объяснение всего лора игры, всего лора серии, за что я не буду пояснять абсолютно, потому что я 100% скажу чушь. Поэтому, если вам интересен лор или вы знаете его, можете поделиться в чатике сейчас этим. Если интересен, то можете посмотреть где-нибудь видосик. Meet with Mia, because да, и мы здесь встречаем Мию, и, по-моему, отправляемся за... Да, и мы возвращаемся к Итану. И Итан все еще живой, ну, ненадолго. No. Ethan died at the start of Resident Evil 7. Да, Итан умер в начале Редика 7, как я уже говорил. И здесь он просто цепляется за жизнь. Everything that happened after it makes Resident sense completely. It makes sense because you see him getting stabbed. There's no flaw in that story, like whatsoever. It's perfect. Yeah, so we are gonna meet with the girl, which is the main enemy, Evelyn, it's called, the main enemy of Resident Evil 7. And she's gonna tell us that we are made of mold. We were never alive to begin with. We died at the real start of Resident Evil 7. So we need to finish this because it's our last chance because we are fading into nothingness. Now I'm gonna do a menuing. I'm gonna sell everything but the rifle, which I was going to. Oh my god, thanks god I didn't do that. Мы здесь продаем все, кроме винтовки, потому что нам нужно максимальный уровень. What am I doing here? It's powering up the rifle as much as I can before I'm gonna actually buy that. Time to read these last few donations. Yeah, absolutely. Awesome. $25 from Nuke Jello that says, thanks for the week-long entertainment for a good cause. And $25 from Anonymous with no comment, but thank you so much for the donations, guys. Thank you so much. I'm gonna take this time because there's gonna be a small walk right here. Also need to be more menuing. To thank again ESA for giving me a second chance into running this. I was again very bummed about it, about not being able to showcase the end of this run. But I want to also thank chat and everyone who donated. It wasn't for me, obviously, the 60k. У нас остается чисто босс-файт. 60k milestone, but
it helped me a lot because again, I put a lot of effort into this to showcase it because I want to support the ESA as much as possible. So I'm very grateful to everyone who donated and kept donating even after the goal was met because Так, я you уже guys are просто не just могу не amazing. смотреть на кровать. And I'm never Мне going to stop to say. срочно And now it's gonna be the finals, рекомендовано right? заспидранить We're сон, gonna try to do Within this поэтому final boss мы fight, can we make it с to нетерпением смотрим Last $67,000? Boss Fight. We only need $104 left to raise. Да, это Below мать Gidano. Миранда. I believe. У нее будет несколько фаз. So here I'm gonna actually get a hit on purpose because we need to lower RDA because we И need to нам do надо a будет quick сейчас heal. получить You're урон. gonna see what I'm talking about in a second. So she's gonna jump on us, which is perfect. It's the most damaging attack. And we should be good. So we're gonna just shoot her with a sniper. It's everything we need. She's gonna fly around, which makes it super hard to hit her. That's fine. Gonna reload here. Да, мы здесь очень сильно дамажили Миранду. Кидаем 3 гранаты и спамим мины. Даже скрафтим себе чуть мин. И еще, 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 и еще. И взрываем сразу же Миранду. И мы ее только что, ну, грубо говоря, убили. Это был весь урон, что мы должны были нанести, чтобы убить. И здесь у нас уже чисто... Да, 13 мин. И добиваем ее уже чисто криптовыми выстрелами. Очень скоро будет время. Пару выстрелов. И... Это время. ГГ, ребята. Отличный ран. О боже. Он сделал это. Отлично. Это Фогу. I put a lot of effort into learning this, even if it was a long run for me. And the fact that ESA gave me a second chance means Да, to me. So то, что у раннера есть возможность заранить, у него есть второй шанс на то, чтобы заранить все. Он очень благодарен Есе за это. Что по лору вообще происходит здесь? Итан остается взорвать все плохое, жертвует собой, Мия улетает, и история отца завершена. Ровно как и история этой Есы. $136. How much was the final time? The final time was 1:54:52. Nice. I'm super happy with that. Да, отлично. I hope you guys enjoyed. Джидана надеется, что нам всем понравилось. Нам всем понравилось сейчас? Нам, конечно же, понравилось. Что еще лучше можно посмотреть в 7 утра? Ничего, конечно, да. Let's go. I'm super happy about it. $104 from Capitan. Да, у нас $67 000 $104 right there. Thank you so much for getting that lovely round of Ждана все-таки на байт в людей донаты. Before we do our wrap up, Gidano, that account, blah, blah, blah. Do you want to do some quick plugs for yourselves? I mean, you can find me on twitch.tv. Перед тем, как мы улетаем на конец Есы, ридер Ника заставляет селф-рекламиться Джидана. And that's my main content. But if you want to stop by and say hi... Да, если вам понравился Джидана, он, по-моему, соус-раннер, да? Я думаю, Дэн знает о нем, он может подсказать. That account? Можно найти его на Твиче. I mainly do game development on the stream, but if you stop by, I'll gladly say hi to you. And это ГГ, ребята. It was fun commentating the run, although это ГГ. it's breakfast time now.
It's break. I need to. I need to Да, get my доброе vaccine утро, in 1 чат. hour, chat. So Это So конец yeah, ESA, thank you, чат. thank you for the Всем ride, доброе утро. Gidano. Thank you for giving us company again, Nico. Your alien И isolation run was awesome as well. Oh, thank you so готовимся, much. наверное, уже yeah, you're прощаться. awesome. And yeah, Also the best voice ever. Oh, you. yeah, and Прощаться, ESA has кстати, been ненадолго. really fun and enjoyable. So thank you all for making it possible. Amazing. Right, just before we do wrap up Погнали, again, we just что-нибудь had еще another donation комментик. coming in from Chippy with $35. Да, That says, зачитываем here's to последние a wonderful донаты. ESA and a great amount of effort put in by every runner and all the staff. And I think that's where I'm going to say the final total for today. There's still a И chance to get some donations in, but I must do my wrap-up speech. So, as все, I'm speaking мы right уже now, должны the total заканчивать. is $67,035. Everyone Да, who все has been a уже, part of this уже marathon today, заканчиваем. thank you all so much for your Ника incredible зачитывает donations. I'm trying not to cry. конечную. I'm trying to not to cry. I'm trying Oh not my to goodness Да, cry. me. I did try not to cry и for не the whole плачем. run. So. Чат, не плачем. So I just want to say thank Не you надо to плакать. everyone for watching the marathon, for donating, Чат, for не chatting, плачь. for everything inclined, for Чат. hosting, for raiding. Everyone here has been magical and just amazing. And I want to Все, чат, just не say thank плачем. you from the bottom of my heart. That you guys have been donating to. Oh my god, I'm gonna cry. That you guys have been donating to Save the Children because they are a very special charity. And oh my goodness me. But thank you all seriously so much for all of your kindness. Как But we are говорится, going to be oh back my with goodness. more speedrunning content soon. So make sure that you are keeping a track of the ESA Twitter, which is twitter.com/ESA Marathon. And that way you can keep up to date with everything inclined. Да. And before we go into the intermission, I just want to say that we will be raiding Big John. So Nice. stick around. We're going to be throwing Да, it into an intermission. и мы скоро And будем we'll be рейдить raiding. Биг Джона Thank you all с основной for an See you in amazing. трансляцией. winter. Че, See будет you in the рейд Биг winter, Джона от hopefully. But русскоязычного thank you all рестрима? for Ты ESA голова? Summer 21. This is Да, к Nico Hart сожалению, у нас signing off. утренних спидранеров, кажется, русскоязычных нету. Have you checked out speedrunstore.com yet?